Lakme Fashion Week का third day रहा high on the fashion and style quotient with fashionistas like Kalki Kochlan, Gauri Khan, Soha Ali Khan walking the ramp as showstoppers. Kalki tells us about her whole experience. I had a great time. I think really beautiful clothes out there today, and I especially love the whistle that was given as an accessory. So well done, guys. अस्मिता मारवा और बबीता मलकानी के क्रिएटिव डिजाइन्स के सपोर्ट में दिखी अधुना अख्तर और सोहा अली खान रिस्पेक्टिवली. अस्मिता मारवा के कूल डिजाइन्स had taken inspiration from the streets of New York, while Babita had based hers on the Alaskan tribal art, जिसकी शो स्टॉपर थी सोहा अली खान. इन डिजाइनर के शो के लिए दिखे डायरेक्टर अनुराग काश्यप और जनीलिया भी. पोस्ट द शो कॉन्फ्रेंस सोहा ने हमें बताया अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में. I am wearing, it's a beautiful, it's actually quite Western inspired. I think it's a skirt more than a lehenga, which I think has a beautiful fall to it. It's high-waisted. It's got some wonderful colors which are inspired by Alaskan costumes and culture. I think that it's I love the top as well. I think it's very flattering for me. Minimal jewelry again, from wood again. It's the whole theme is Alaskan and Native American because I think Babita wants to go on holiday. So she was reading about Alaska and was inspired by the culture. आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर आजकल ब्रांड्स भी सिमिलर ही पिक करने लग गए हैं. आदित्य yesterday उसी सेम ब्रांड के लिए शो स्टॉपर थे जिसकी डे बिफोर शो स्टॉपर थी प्रीति श्रद्धा कपूर. मेकिंग द फैशन शो इवन मोर इंटरेस्टिंग वाज मोनिका डोगरा who was performing live while the models sizzled the ramp. Aditya Roy Kapoor as the showstopper kept it rough and cool in a black leather jacket styled perfectly well. That's good. I don't really wear many leather jackets, but this is a nice easy one. It's well made and it's light and it's nice. I like it. It feels good. Feels good to wear a jacket sometimes, you know? Yeah. So maza aaya. The day ended with the highly waited for Satyapal show with Gauri Khan walking the ramp as the showstopper. Strict security measures were taken for the show as it was confirmed that Shahrukh would drop by to cheer his wife. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अब हम आपको देंगे अंदर की खबर. सोर्सेस की माने तो शाहरुख के खिलाफ वांखेड़े कंट्रोवर्सी में एक FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है और यही वजह है कि मीडिया यहां शाहरुख और गौरी से इस इशू पर बात करना चाहती थी. लेकिन शाहरुख और गौरी ने मीडिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. इस इवेंट पर स्टार्स के लिए ये मैंडेट होता है कि वो अपने डिजाइनर्स के बारे में मीडिया से बात करें. ऐसे में गौरी को मीडिया के सामने आना तो पड़ा, बट शी डिड नॉट टेक एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया. No, this was a moderated session. No questions, please. Straight to the photo op. Apparently, Gauri's team sent out messages saying that they should make sure that no one from the media gets to ask any question of any sort. Well, इतनी planning की गई just to avoid any questions on Shahrukh and वांखेड़े. यहाँ नहीं तो कहीं और ही सही, गौरी and Shahrukh को इन सवालों का जवाब देना ही होगा. We wonder why the whole drama then. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai.